So today's observation is IS 16 and IS 40. You see, that is a very small concept I want to make it. So IS 16 against IS 40. Now, what is IS 16? It is talking about owner, occupier, and notably we call PPE. You see how it works. Now, when it comes to PPE, the following are very important. The number one, plant. Number two, property. So we have plant, property, and then we have equipment. And then we have machine. You see what I mean here? What is a plant? So far, let us start with the term property. This is land or building. Equipment is that which simplifies the works. Something which simplifies the work. For example, tractor equipments. We have the harrower, the cultivator, the tiller, and others. All these are equipments, laboratory equipments. Something which simplifies works. Kwa hiyo generator is not an equipment. Generator can be classified as a machine or a plant. A machine is that which provides power to the plant. Do you see? Now the plant is a unit operation. It's a unit operation. When I say unit operation, it's something that receives input to process to get the output. Do you see? So you cannot own a plant without having land. So land somewhere, you install a plant within underneath. So that is a rent. Then what a factory building is a structure to enhance a plant operating. Equipments within a tractor, there is a cultivator, there is a harrower, something that simplifies cultivating activities. For example, in the health center, you have equipment to observe some verification of test. For example, we call it CT scan. CT scan can be either an equipment or can be a machine. When I say equipment, it simplifies the testing activities. When I say a machine, if it is involved some of the moving parts so that it operates the equipment. These are modern instruments. So, we should note the following so far. We should note the following so far. If you view, this is a financial statement. Do you see it? You see the revenue. Something, when you say revenue, this is to do with FRS 15. Cost of sales is a component of inventory. Are the items that you have been sold to the customer. That's cost of sales. Then you have gross profit. Now, distribution, administration, operating profit, no standard. Finance cost, this is borrowing. IS 23. Investment income. It is income from investment. It can be either it is rent. Therefore, this one can be acquainted with IS 40. Or investment income, it can arise from FRS 9, financial instrument. Taxation, we have IS number 12.
Do you see? Now from discontinued operation, this is with FRS 5. If you had asset ready for sale or you want to discontinue the operation. Am I clear? Now going to the OCI itself. The items that are classified in OCI includes revaluation. This is with IS number 16. If you are using revaluation model in EPP, or he is telling us other, for example, we have IS 19, bonds held for employee benefit. All right, when they get revaluation, you can measure the gain on bonds which are held for defined benefit plan. So these are some of the items that meet standards. Let us see. What is this one here? The balance sheet. So in balance sheet, we have the first component is the asset. So in the asset, we have non-current asset and current asset. Do you see? Now the property, plant, and equipment is what is the subject matter of today's IS what? 16. Intangible asset. This is IS 38. Then financial asset. This is FRS 9, financial instrument. Do you see? Now, we had the following also. Inventory. Do you see inventory? Inventory, it is within IS what? 2. Trade and receivable. These are also financial instrument in FRS number 9. Then financial asset, financial instrument, FRS 9. Cash and cash equivalent, no standards. Now equity, we have this equity, return earnings. In this section, you can see somewhere in earning per share. That's why you can take some of the cases there. So this component is 33. Now we have borrowings. If borrowings is just with IS 23, lease is FRS 16. Deferred tax is IS 12. Retirement benefit, this one is IS 19. And then when you talk of tax payable, this is also IS 12. Lease is FRS what? 16. So it's just a matter of taking care of these issues. So I won't talk much on these standards. So if you want to prepare financial statements, at least you must gather some information from these standards. There are several issues, but I have not presented them here. So this is the statement of change in what? Equity. So it has 3 components. We have equity section, return earnings section, OCI section, and the total. You see, it is an extract from the balance sheet. Okay, so today now I want to talk something on IS 16 PPE against IS 40. Now when I say, for example, if I talk of building or land specifically, right? If the building is owned, for example, if you own a building and use it as an administration block, I repeat, if you own a building and such a building is used as an admin block. So if you own a building and use it as administration block, this building is classified as owner occupier. So it is
a PPE. And the standard is IS 16. You see. But if you own the similar building, but you rent it to third party on a commercial basis. So you own a building and you rent that building to where? Commercial basis. Such building you don't use yourself, but somebody has rented it on a commercial basis. Then this is investment property, and the standard is IS 40. This is how you can describe the situation itself. So, in order to understand now, today I'll talk about IS 16. Do you see? Now let us make a description. Let me make a description so far. So, if you had a building so far, a building structure, a building. Kwa mfano, jiji wana hoteli ambayo wamepangisha kwa mtu analipa fedha. Ile hoteli inaitwa nini? Good news. So, the scenario about these standards is this. So, if you rent or you use, very important. Once you rent, we are saying you invest in buildings. Once you use, you own and occupy. So own and occupy, rent and invest. So in this structure here, we have two models. In IS, so this is IS 40. So in this structure, you can use cost model or you can use fair value model. That is a two structure. So there is fair value model or cost model. But if you use it, then the standard is IS 16. But what happened? This one had revaluation model or cost model. So it's just a briefing for you to understand. If you want to study the standards, there are some key terms. Now let us go specifically to the PPE itself. So IS 16. Now you can understand. This composes if you own asset and use. Example of asset. One could be furniture. And fittings. Number two, it could be motor vehicle. Number three, it could be what? Building. Or land. You see how it works now. Another asset? Yes, from Ministry of Water. What are the assets? Infrastructure asset. Number four, infrastructure. Infrastructure. Hapa infrastructure ni miundombinu ya maji, yale mapaipu. Hapa ni barabara. Hapa ni nyaya za simu. Hapa ni nyaya za TTCL na kadhalika. Infrastructures, assets. That's how it work. Nyingine, twende. Kuna water wells, visima. Oh, dem, umesha chimba visima, tunamiliki. Vinaitwa nini? PPE. Kwa hiyo ndio maana kusema visima vyote na vya maji viende Ruwasa. Kule wizara nani? Havipo tena. Tukitaka kufanya mradi, mnaelekea wapi? Ruwasa. Ndio maana kuna DCA kule. Kuna masuala ya mashine. Kuna masuala ya nini? Plant.
Ndio maana ukienda Wizara ya Maji kuna mamlaka za maji zinamiliki mitambo inayozalisha maji. Kwa hiyo unaona mamlaka za maji zinakuwa reporting entity separate sasa hivi. Kwa asisi zake nyingi ni plants. Naita nini? Water plant. So many assets which are owned and used in order to render the objective of public sector, we call them owner and occupier. Sasa, what happened to the so-called municipal market? Masoko ya halmashauri yanakuwa nini yale? Yale ni majengo kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya halmashauri, au halmashauri wamejenga ili kupangisha wapate fedha? Wanapangisha. Swali la kwanza. Wanafanya biashara kupangisha? Yaani wanafanya biashara kupangisha? Yaani kazi ya halmashauri ni kufanya biashara kupangisha? Hapana. Hiyo inakataa pale. Haiwezi kukaa. Kwa sababu sio lengo. Ila ukijenga hoteli kama ya pale hoteli, ile lengo lilikuwa ni kupangisha, ni kufanya biashara. Ndio maana mtafuta mteja ambaye ni wa biashara. Hoteli ya pale jiji hailingani na soko la Ndugai. Inawezekana kuna school dormitories. School dormitories. Mabweni ya shule. Si ndio? Kuna police quarter. Sasa tunauliza, hivi majengo hizi mabweni ya shule, hivi ni lengo la shule hizo kupangisha? Hapana. Lengo ni kupata mahali pa kuishi wanafunzi, sio kupangisha. Kwa hiyo school dormitories, police quarter, they are not investment property, they are owner occupier. Kuna nyumba za watumishi wa hospitali zimejengwa karibu na hospitali. Kwa hiyo wanaishi humo wale madaktari bingwa, halafu wanalipa renti kwa hospitali. Kwa hiyo wamepangishiwa. Lengo la wale watu sio biashara, ni ili wao karibu na nini? Kwa hizo ni nini hizo? Naizita owner occupier. Sasa uwe makini sana hapa. Maana hii standard imekaa, lakini application yake ni hiyo niliyokuambia. Kwa sasa in order to get the cost of PPE, how do we get the cost of PPE? Kwa hiyo sasa utakuta kwa mfano, ili kusoma standard, key issues za msingi. Hapa sasa ndio nisikilize. Kuna nini? Key issues. Kitu cha kwanza utaanza na definition. Utasema what is investment property, what is owner occupied, what is asset. You see? What is liability? Namba 2, lazima uanze na presentation. Namba 3, utakuja baada ya presentation, then you have disclosure. Namba 4, utakuwa na nini? Recognition. Namba 5, na measurements. So we have measurement, recognition, disclosure, and the others. You see there? Haya, sasa kwa hiyo huwa unatakiwa kujiweka sawa. Kwa nikisema definition, manake what is owner occupied, what is asset, what is liability. Presentation, where do we present
PPE items. Disclosure, what are the issues to disclose? Recognition, when do we recognize these PPE? Measurements, ndo hizo unakuwa na measurement of asset. Kwa mfano tuanze na kitu kinaitwa measurements of PPE. Haya, measurement. Kwa kwenye measurements kuna vitu viwili. Cha kwanza, if you want to measure PPE unafanyaje? Kwa mfano gari likinunuliwa kwa mradi unafanyaje? Siku ya kwanza unaangalia shilingi ngapi. Kwa utakuta item hapa ina initial measurement na nini, subsequent measurement. Vitu viwili. Tuanzia sasa initial measurements. Initial measurement zipo njia mbili. A anasema use cost model, yani item ya asset umetumia shilingi ngapi kuipata. Sasa namba B anasema use fair value model if the asset is obtained from non-exchange transaction. Haya, mtu anakuwa bwana, tumepewa gari sisi hapa, si ndio? Tumepewa nini? Gari. Sasa ukisema tumia cost model, maana yake litakuwa lina gharama, si ndio? Kwa sababu ninakupewa. Pale anasema tumia fair value model. Kwa mfano mimi nakusema mama, nikupa hii simu. Unaanza kutumia, mtu anakuuliza hii simu shilingi ngapi? Sema ni ya kupewa. Unataka kwenda sokoni kama simu kama hii, kwa mimi nimepewa, inauzwa shilingi ngapi? Hiyo ndio fair value model at a date of transfer. Sasa kwenye neno cost ndio kuna shida. Sasa inakuja cost to be included. Ya kwanza wanasema direct cost. Kwa pale kuna purchase cost. Umenunua shilingi ngapi? Lakini hapa anasema less what? Trade discount. Less something called rebate. Sawa. Purchase cost less this. Number 2 wanasema nini? Transport cost. Yani hapa transport huwa hapa tunachoweka nini? Ili usafirishe kwa mfano gari, cha kwanza unaweza kuwa na flight au navigation. Ili kutoa gari kutoka London kuja Dar es Salaam. Nikavizuri. Kingine utakuwa na nini? Insurance. This insurance is called insurance on transit. Yani insurance wakati wa kusafirisha, si operating insurance. Cha tatu kinachoingia hapa nini? Wanasema non refundable VAT. Ile VAT ambayo unalipa ambayo sio refundable, lazima iwe pale, iwe included. Kingine nini? Non refundable taxes. Tuseme VAT, tuseme nini? Tax, kwa sababu kuna railway na kadhalika. Hiyo ni component ya transport. Nyingine taji hapo sasa. Kila mmoja zinaingia hapo. Inawezekana kuna borrowing cost.
borrowing cost. Kama hilo gari tumenunua kwa mkopo, sasa ile riba ambayo tunailipa lazima ufanyeje? Uingize kwenye gharama ya asset. Umenisikia mpaka? Sasa kuna item ya 4. Ni nini? Installation cost ya asset. Umenunua gari, haujafanya installation. Umenunua mashine, hujafanya installation. Lazima uingize. Number 5, kuna kitu kinaitwa testing. Sasa hapa testing, uwe makini, inaitwa testing cost, lakini anasemaje hapa? Adjust proceed from testing. Lazima usitoe. Hiyo namba ngapi hiyo? Namba ngapi? 5. Namba 6, kuna estimated, wanasema discounted dismantling cost. Yaani dismantling ni kwamba unapoiassemble machine unalipa hela. Kwa hivyo unawezekana umefanya installation ya mtambo pale Chalinze, alafu utaambiwa mtambo huu utafanya kazi miaka 6. Baada ya miaka 6 ndio uondoe. Sasa gharama za kuja kuondoa baada ya miaka 6 inaitwa discounted dismantling cost. Number 6 tunasema inaitwa decontamination clean up cost. So this is discounted decontamination cost. Hapa inamaanisha nini? Unaweza kuwa na mtambo wa kutengeneza sementi, umefanya installation, alafu kwenye mkataba pakaandikwa unatakiwa unapochafua mazingira mtambo huu, baada ya kumaliza kazi uende ufanyaje? Usafishe ile mazingira. Kwa maana gharama ya kuja kusafishwa inaingia kwenye gharama ya nini? Ya mtambo. That is discounted decontamination cost. Nyingine tunasema number 7, we need direct material. Like direct material lazima uadjust material wastage. Adjust material wastage. Manake nini? Kwa mfano kule Tabora tumenunua mabati 1000 waje kujenga miradi ya Fossa County. Sasa mmejenga, mabati yametosha vizuri, sawa. Sasa vimebaki vipande kama 3 ambavyo vimeharibika kutokana na mazingira ya ubebaji. Sasa wewe kama mhasibu umeshalipa tayari, mabati yamefika pale, lakini vipande 3 vifanyaje? Vimeharibika. Vile vipande havitaingia kama gharama ya ujenzi. Mmenunua mifuko 30 ya sementi, umekaa sawa. Lori likanyeshewa mvua wakati wa sementi, mifuko 10 imeharibika, lakini mhasibu ameshalipa. Ile mifuko 10 iliharibika, haitaingia kwenye kosi ya jengo. Haya, number 8, kuna kitu kinaitwa, we are calling it direct labor. Yaani ndio utasikia bwana, tumeandaa mfumo wa software ya taasisi yetu kwa kutumia utendaji wa ndani. Wanauliza gharama yake kiasi, tutume wa ndani. Lazima ile mishahara ambayo walilipwa wakiwa kazini kutengeneza ule mfumo iwe ni cost ya intangible asset. Ila utaadjust kama kulikuwa na holiday. Kuna nini? Holiday au kuna labor strike. Labor strike. Kama waligoma alafu wakalipwa, hii inaitwa wastage
of what? Labor. Lazima uiondoe. Wastage of material lazima uondoe. Kuna repeated work au faulty work lazima uiondoe. Faulty work ni kwamba umefanya kazi, sawa? We are saying fault work. Umefanya kazi kwa kukosea. Sasa fault work, umefanya kazi alafu imekuwa mbovu. Sasa unarudia. Sasa fault works, maana correction of error is not included as a cost of a PPE. So do not include correction of error. Don't include fault work in this one. Isipokuwa uta include certification. Sema certification. What is certification? Hii mfano, ukichimba kisima wanasema namwita mtaalamu kuja kucertify. Kuna watu wa building permit. Kuna technical expert wanao certify building, wana certify water wells, wana certify equipments kwa maisha yanaweza kutumika. Hizo gharama lazima uzilipe. Nimeeleka? Sasa huwa swali linakuja, briefly discuss the cost which are not included in PPE. Naweza kuzitaja cost which are not included in PPE. Very important. Cost which are excluded from where? PPE. Naweza kuzitaja. Ya kwanza ndio hiyo collection of fault work. Ndio error. Ya pili labor wastage haingii. Ya tatu material wastage. Ya nne refundable taxes. Taxes zikiwa nani refundable zinaingia. Zikiwa refundable haziingii. Ya nne msema borrowing cost which is expensed in IS 23. Ile borrowing cost ambayo una expense haitaingia. Kwa hiyo this ikiwa capitalize inaingia. Ukienda kwenye IS 23 borrowing cost gani hizi mbili? Kuna ile ambayo una expense na ambayo una capitalize kwenye system. Tutaisoma kule mbele. Sasa what am I doing here? This is the cost of the item initially which is included. Which is excluded, I mean. Nini? Trade rebates, trade discounts haziingii. Hiyo cash discount haingii. Hai affect pale. Sasa kuna kitu ambacho naeleza tu kwenye masuala yanapokuja. Kwa mfano kuna kitu kinaitwa depreciation. Depreciation. Wanasema what is a depreciation so far? So depreciation is a systematic allocation of depreciable amount over the useful life. So depreciation is systematic allocation of depreciable amount over
the useful life. Cha kwanza anasema useful life. So depreciation, you allocate an asset over useful life. So what he's saying is this. So far, if you had an asset, here, so year naught is initial recognition, year n is end of life of an asset. If it is used for, let's say, n years, so cost is here, residual value is here. Now depreciation, you allocate this cost over useful life. So depreciable amount is equal to cost minus residual amount. That is depreciable amount. Now depreciation is a systematic allocation of this depreciable amount over the useful life. Imeeleka? Sasa problem inakuja, method of depreciation. Do you understand these methods? The method of depreciation. Ya kwanza, straight line. Ya pili, reducing. Ya tatu, using balance method, straight line method. Hii ya tatu nakuachia homework, inaitwa unit of output method. Sasa nitasolve maswali ya mifano kwa njia hizi tatu tutaiona, alafu tutajua ninachokiongelea. Example number 1. Let's see. TANESCO on a plant at cost of Z815 million on 1st January 2010. Kesi ya kwanza. Mona, namba 2 anasema the plant is expected to have a useful life of how many? 5 years. Duty. So, number 3 required. The residual value, of plant is S5 million. Number 1. So required, compute the depreciation of plant. Compute the depreciation of plant. Sasa, number 1, A, use straight line method. B, nasema use reducing balance at 20%. So technically, how many methods are there? 2 methods.
So as an accountant, you have to deal with this problem technically. So step number 1, you have to initiate what are the initial costs and what are the residual value. So you put this one here. So this is initial cost is how many? 15M. And the residual value is how many? How about the life? 5 years. Now if we use the straight line method, so part A, use what? Straight line method. Straight line meaning equal depreciation in 5 years. So you have annual depreciation. So in straight line, it's a point where we have annual depreciation. It's 15 minus 5 divided by what? How much you get it? Calculate here. Unapata milioni 10 gawanya kwa ngapi? Kwa 5. Ambao ni ngapi? Milioni 2 kila mwaka. Sasa wataalamu tunaweka mambo sasa hivi. Huwa napenda sana kufundisha kitaalamu. Wewe unatengeneza mazingira ya schedule. Kuna mwaka wa kwanza unaitwa year 0. Mwaka wa kwanza, pili, 3, 4, wangapi? Okay. Put it here. Kwa hiyo utaanza cost depreciation, alafu accumulated depreciation. Hii asset residual value ni ngapi? Yaani ya mwisho, manake mwaka wa 5 cost inabaki ngapi? Milioni 5. Sasa in year note hakuna depreciation. In year 1 it is 2 million. You see? Unaanza kuweka 2 million naondoka. In year 2 2 million. In year 3 2 million. In year 4, in year 5 2 million. Sasa unaanza cost ya asset. Kwa kiasi gani hapa? Unatoa kwa milioni 2. Unapata ngapi? Cost yake. Hii itaenda toa 2. Toa 2. Toa 2. Toa 2. 5. Which is this one? Manake accumulated itakuwa hapa milioni 2, milioni 4, milioni 6, milioni 8. Baada ya miaka 10 kule accumulated itakuwa ngapi? 10. Okay. Sasa hiyo ni njia ngapi? Ya kwanza. Straight line method. So you have to go for reducing balance. Sasa nakupa fact. Let us see now part B. Andika nini? Reducing balance. So the same, how many years are there? 5 years. 5 years. Utaanza ya note ya 1, 2, ya 3, alafu ya 4, ya 5. Umeeleka? Haya, twende sasa. Unaanza
mambo yale yale. Cha kwanza cost, alafu depreciation, alafu nini? Accumulated. Sasa nakufundisha hapa kihehe hapa, naenda sisi depreciation amesema asilimia ngapi? 20. Kwa unachukua ile asilimia uliyopewa unaweka hapa kwamba it is 20%. Manake cost ni asilimia ngapi? 80. Sasa kufundisha mambo hapa. Cost ni asilimia hiyo. Tuandae sasa hesabu zetu. Cost ya kwanza 15. Amesema ratio walo ni ngapi? Milioni ngapi? Unakumbuka haya anayofanya mimi? Haya. Unakuja hapa unaweka in 5 years atakayebaki, si ndio? Sasa wewe ukitaka kujua hapa una njia mbili za kufanya. Chukua asilimia 80 ya 15 unapata ngapi? Shughulika hapo na kufundisha, kuna njia rahisi. Milioni 12 kamili. Haya. Chukua asilimia 80 ya milioni 12. Unapata ngapi? Milioni 9,600,000. Chukua asilimia 80 mara milioni 9,600,000. Milioni 7,680,000. Haya. Chukua hiyo 0.8 times 7.68. Milioni 6,144,000. Milioni 6,144,000. Milioni 6,144,000. Umemaliza. Ile ya mwisho huwezi kupiga. Unachofanya ukishafanya hivi unakuja hapa. Somewhere compute depreciation. Hapa depreciation ngapi? Ni 0. Hapa unatoa. Depreciation ngapi hapa? Milioni 3. Inafuata na check the 2. Piga hesabu hiyo. Milioni 2,100,000. Kwa kwenye reducing we don't have a uniform depreciation annually. Hainakuja hapo. Ngapi? Milioni 1,920,000. Milioni 1,920,000. 920. Haya, tafuta hapo. Milioni 1,536,000. Haya, inafuata milioni 1,144,000. Milioni 1,144,000. Basi. Unaona nini hapa? Depreciation inaenda. Ndio maana hii njia inatumika kwenye miradi, yaani kwenye magari ya miradi. Ndio maana utakuta reducing inatumika kwenye magari ya magari. Straight line inatumika kwenye magari ambayo yanatumika kwenye serikali kama mawizara. Kwa hiyo utakuta kwenye miradi kule asset inatakiwa tumie reducing balance. Kwa hiyo from there what you can see now. Kwa mfano, njia nyingine sasa ambayo watu wanaitumia. Chukua asilimia 20. Chukua asilimia 20
mara milioni 15 unapata ngapi? Milioni 3. Chukua 20% mara milioni 12 unapata ngapi? Umeona? Haya, chukua 20% mara milioni 9 na laki 6. Sawa, unapata? Kwa hiyo ndio depreciation ya 20% on reducing balance. Kwa hiyo unaweza kumalizia accumulated recovery vizuri. Sasa unakuja ugonjwa wa pili, ile njia ya tatu ile ambayo inasumbua watu, tunaita unity method. Unity method. Unity method. What happened to unity method? Anasema in unity method there is a uniform rate of depreciation per unit. There is a what? A uniform rate of depreciation per what? Per unit of output. Kwa hiyo uwe makini sana, na hii njia ni wachache. Sasa unit of output inaweza kuwa ni number of pages, manaka nahusisha. Kwa mfano ukiwa na printer, for example, if you own a printer, number one, a printer. So a printer is designed to print number of what? Pages. Number of pages as output from the printer. Sasa wanasema unaingiza nini? Wino. Utaingiza karatasi. Output number of pages. Sasa kwenye printer hapa lazima kuwe na budgeted pages. Budgeted what? Pages. Umenisikia? Lazima upewe budgeted pages for the life. For the life. Life of printer. Exactly. Utaambia hii printer ikiprint labda page 50 inakufa. Utakuta imeandikwa kwenye printer. Printer zote iko hivyo. Sasa hivi. Ndio maana kufundisha kujua kwa makini. Watu wanasema mbona printer mpya tu imeharibika? Wewe kabla ya printer kaangalie. Mwambie budget yake ilikuwa ni page ngapi? Ya pili, aina ya mashine nyingine ni photocopy. So a photocopy machine na yenyewe ina budgeted number of pages for the photocopy to work. Kwa output yake itakuwa hivi. So you have some inputs, una feed information kama wino, karatasi na kadhalika, lakini drum inatoa pages to be printed. Kutakuta hapa na yenyewe ina nini? Budgeted number of pages. Budgeted number of page that a photocopy can photocopy at for the life. Utakuta imeandikwa kabisa labda milioni ngapi? 50. Kwa zikifika pages photocopy inakufa. Utakuwa na input na output. Umesikia? Kwa hiyo ukiprint page moja
inasoma counter. Ukienda kwenye water plant, hapa nakufundisha vitu vya kitaalamu. Ukienda kwenye water plant, mamlaka za maji, na unapoenda kukagua mtambo, waulize wale, hebu nisomee huu mtambo wenu kwa jinsi ulivyo, ulikuwa designed kutoa maji lita ngapi? So we have water plant. How does it work? A water plant also, unaingiza raw water kwenye mtambo, alafu mtambo unatoa clean water. So huku kuna clean water. Hapa inaingia nini? Raw water. Utakuwa unaingiza raw water. Haya ni maji ya visima, yanachimbwa ili yakae kwenye matenki yapeleka kusafisha kwenye mtambo. Utakuwa na chemicals, ambapo chemical hizi zile mnaziingiza kwenye mtambo. Kwa hiyo huu mtambo pia utakuwa na budgeted what? Liters. Utasikia budgeted liters. Kila mtambo, kwa mfano hii ya Dodoma Aduasa, kila siku inatoa lita 150. Maana unaweza kupiga mahesabu, je, ili ufe bajeti yake ni kipi? Lazima nyinyi mjue. Mnisikia mpaka aina ya 3 au ya 4 wanaangalia machine hours. Kwa mfano kwenye mitambo kama ya hii projector ina budgeted machine hours. So a projector has a budgeted machine hours, kwa sababu projector inatakiwa inapowaka lile jicho linatoa mwanga, alafu ina hit pale. Kwa tayari pale kuna budgeted machine hour for input and output. Kwa unaanza kusoma machine hours. Kwa sababu hii projector huwezi kuiwasha kwa masaa 24, utakuta ime overheat. Kwa hiyo kutakuwa na running hours. Hapa itasoma budgeted what? Budgeted machine hours. Ndio sasa unajifunza. Kwa hiyo this is how it works. Ukienda kwenye aeroplane, ndege, na yenyewe na flight hours. Flight ndio ndege ina depreciate ile mashine ya engine ya ndege. Hata hazina weka huko kuna hizo flight hours. So we have jet fighter au nini, bombardier, air plane. Pale kwenye airplane engine tunasikia kuna flight hours, kuna budgeted flight hours. So kila mtu akiflight wanarekodi masaa. Yaani ndege ikiwa angani ndio engine na depreciate, ikiwa chini haina hiyo. Utaenda kusoma mhasibu, nipe budgeted flight hours hapa. Budgeted flight hours. Kwa hiyo hivyo utapewa kwenye swali ili uweze kuwa settled. Ndio maana ukiwa na asset mbalimbali huwezi kutumia the same method of depreciation, kwa sababu inakuwa na category tofauti. Huwezi kudepreciate ndege kwa kutumia number of years. Tuonekana mjinga. Saizi Airbus haziruki, mashine bado ni mpya. Haya, sasa examples number 2 in particular, example number 2. Duasa Limited on a water plant at cost of TZS 500 million on 1st
January 2010. You must notice these steps which I'm talking about. I will give you, don't worry. I have all the things here. See. Number 2, we are saying the plant has been estimated to produce 100 million liters. Let's take this liters for the life of 15 years. Manaka umeestimate kwamba mtambo huu utazalisha lita ngapi? Maisha ndani ya miaka 15. As at reporting date, the production manager has noted the following. Mtambo umenunua lini? 2010. Sasa sikiliza maswali yanavyoulizwa kitaalamu. Kwa hiyo utapewa sasa table hii inasema 30th December 2010, sorry, 31 December 2010, 31 December 2011, 31 December 2012. Kwa hiyo ndo years. Sasa production. So this is date. Kwa production hapa mzalisha lita 15,000. Hapa mzalisha lita 8,000. Hapa umezalisha lita ngapi? 5,000. Sasa required anasemaje? Compute the carrying amount of plant for how many? 3 years. Sasa mtu ambaye hajasoma hii standard anaanza kusema huu mtambo unakufa lini? Miaka 15. Sasa hajui, kwa sababu kicheki hapa residual value tutaassume ni 0. Au niseme if the residual value is 50 million. Tukamilishe swali ikae. If the residual value is 3 million. Hapa nataka kukomaza kwenye kujua hii njia. Kama swali ya CCA yanakuja yanakuendesha. Yapo kwanza ameulizwa mara nyingi. Si ile swali la board nalofundisha. Hii ni la board. Unless labda
Sio mara nyingi, kwani umefanya mtihani mara nyingi wewe? Financial accounting nilifanya nilipata single C. Na mwaka huu utapata single C. Nikisolve utaelewa. Sasa issue iko hivi. Choro. First of all, you must have a depreciable amount. Unaanza solution. Kwa una plant yako. Sawa. Kwa unasema ya note, si ndio? Alafu kuna cost. Niambie na ngapi? 50. Less your value. Si ndio? 50 million. Sasa hapa uandiki 50 million, uandiki 50 years. Unaandika zile number of units. Kwa hapa utasema useful life iliyoko hapa. Nasema ndio hapa uone tofauti. Utaandika nini hapa? Useful life. Lita ngapi? Kwa lengo ni kuprint 100,000. Ikiprint 100,000 inakufa. Sio iishi miaka 15. Kwa hiyo depreciable amount ni ngapi? Unasema 250 toa 50. Unapata ngapi? Unatafuta rate of depreciation. Unasema milioni 200 gawanya lita ngapi? Unapata ngapi? Kisha tunaanza kazi za wazee hapa. Kiasi gani? Ni lita laki, lita 2,000. Kwa hiyo ikiprinti lita 1 ina depreciate kiasi gani? 2,000. Sasa hii ndo issue. Sasa sikiliza hapo nakufundisha. Kwa unasema ni TZS 2,000 per what? Per lita. Sasa tunataka tuongee depreciation, si ndio? Ya miaka mingapi? 3. Unachora nani yako hapa. Kimya kimya unaanza. Kuna ya noti, ya 1, ya 2, ya ngapi? Ya 3. So unakuja hapa unasema kila mwaka itakuwa TZS per lita. TZS per lita. TZS per lita. Sasa unaanza ule mwaka wa kwanza ilitoa lita ngapi? ilitoa lita 15. 15. Twende kwenye table. Ngapi? Kuna 15, 8,000, 5,000. Sasa utaandika elfu ngapi? Hapa 8,000. 15,000 hapa kiasi gani? 5,000. Sasa depreciation kwamba kama lita 1 sawa na 2,000. Je, lita 15,000 kiasi gani? Napiga hizo. Hesabu za wapi hizo? Hesabu za kule Shinyanga. Unapata ngapi? Milioni 30. Hii ndio depreciation ya mwaka wangapi? Wa kwanza. 30 million has gone. Mwaka unaofuata unasema 8,000 mara 2,000, milioni 16. Tunaendelea idara ya maji. Tunaenda hapa itakuwa milioni 10. Mekaa vizuri? Sasa wewe utaandaa sasa depreciation schedule bila matatizo.
Yaani njia kufundisha hii haifundishwi, ila masomo utakutana nayo. Depreciation schedule. Kwa cha kwanza tunasema year, atakuja cost, si ndio? Then depreciation, then accumulated. Utaanza year note, utakuja year 1, utakuja siku 3. Wala usiwe na wasiwasi. Unaandika huku unakunywa juisi ya zabibu. Na shida gani? Kwani kwenye mtihani watu hawali? Kwa sasa method unasema unit method. Kuna mtambo kwa kiasi gani? Taweka. Alafu depreciation hapa ni 0. Accumulated ni 0. Unakuja mwaka wa kwanza hapa hiyo ni 30. Tumepata. Mwaka wa pili 16. Tumepata. Iko 16? Yes. Mwaka unaofuata 10. Tumepata. Accumulated itakuwa 30, 46, 56. Unatoa carrying amount, si ndio? Unatoa itakuwa 200. Nafuata ni ngapi? 200 na 4. Nafuata 194. Hii ndio nini? Carrying amount. Hiyo ndio nini? Depreciation. Carrying amount umeshatumia interest. Sasa haya ndio mambo. Sasa hili swali nitaka nisolve kwa sababu nimefundisha mengi. Nataka sasa ufanye nataka nifundishe mambo ya kusolve hapa. Very easy. Yana maswali ni rahisi. So can solve this one here. Yakakaa sawa. Mfano haya ni maswali ya board waliuliza. So can solve it there. It is easy to go and solve them because I had gone through it. Sio vitu vigumu sana, lakini ukiyumba basi unarudishwa tabora. Haya, kwa mfano hapa nasemaje hapo? Anasemaje? A lorry was bought for business at cost ya ngapi? Ni ngapi hiyo? 17. It was expected to last for how many years? 5 years. Then sold for 2 million. Usage over 5 years is expected as follows. Sasa hapa kuna njia, kuna straight methods, reducing methods, alafu machine hours. Unaona? Alafu sum of digit methods. Sasa hii sitaki uifanye sum of digit. Nataka kufanya straight, unaweza, si ndio? Reducing unaweza. Rate ya ngapi? 35. Alafu ya mwisho ndio nini? Na machine hours. Maana sipepewa machine hours. Hebu jumlisha hizo machine hours. Kwanza nikufundishe hii ya mwisho wa machine hours. Hizo zingine unaweza kuzifanya bila matatizo. Lakini ya machine hours hebu jumlisha hiyo. Ngapi? F6. Sasa utafanya hivi. Unafanya unit method.
Sawa hapo. Kwa efficient method unafanya haraka tupende simu. Unachora structure yako. Cost ni ngapi? 17M. Rescue value 2 million. Sasa hizo umepata ngapi? Ngapi? F6 hours. Umeelewa? Sasa you go second step. Unaweza kupata rate. Rate ni ngapi? Unasema 17 tu hata unapata ngapi? 200, sorry, yes. Unapata ngapi? Kwa 15 gawanya kwa F6. Rate ni 15 pi 15 gawanya kwa ngapi? Unapata ngapi? 25 kamili. Unasema rate of depreciation. Fanya anza mambo ya kizee. Wow. Sasa miaka mingapi umetoka? Kuna ya 1 mpaka 5, si ndio? Sasa unakuwa mjanja. Lazima uende vizuri. Nataka nikufundishe sasa kwa sababu swali likija nakupa yani kwenda haraka pale. Ukishajua inapatikanaje, hela sana ukashinda. Ukija hapa unachora mstari hapa. Tip. Sawa. Utakuwa ya kwanza ya note. Then ya 1. Then nasemaje? Ya 2, ya 3, ya 4, ya 5. Sasa nisome zile units. Ngoja. Ya kwanza ilikuwa 2000. Sasa ziangalia kwa mara ya mwisho. Sijuka. Huko na 2000, alafu 1000, 1500. Ukisoma hapa utaona kitu hiki. Alafu 2000. Ile rate ilikuwa 1000 ngapi? Hiyo ndio depreciation rate. Azidisha upate depreciation hapa. Ya kwanza 500,000. Ya kwanza 500,000. Haya. Nafuata. 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 Changamka. Takulisha zega kule. 3750. Ya mwisho 1,250. Eh? 1,250,000. Kwa hiyo unaandaa nini? Depreciation schedule. Utapiga mstari. Kwa hiyo na nini? Kwanza ni years. Alafu cost. Alafu depreciation. Alafu accumulated. Kwa una
year not, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Cost ya asset ilikuwa ni ngapi? Kwa 17. Kwa hiyo na 17 tutachora haya. Kwa na 17 depreciation hapo ilikuwa ni ngapi? 5. Kwa na 17 yes. Karibu. Depreciation is 5. Inafuata ngapi? Inafuata ngapi? Inafuata ngapi? Inafuata ngapi? Inafuata ngapi? Inafuata ngapi? Okay, nimeanzia ya 0. Kwa hiyo size toa niziondoe. I have to take them out so that we follow the procedure. This is 0, 0, so 5 million. Then then moja, mbili. So in this ground you can compute the carrying amount. Afanya sasa. Toa. Changamka. Ngapi? Nitolee pale sasa. Nipe jibu ya kwanza. Kitoa 17 unapata ngapi? Ya kwanza na watu ni 12. Ya kwanza 12. Ya pili 9.5. Fuata 7 kamili. Nafuata 3.5. 2.5. Ya mwisho ile less, ndio. Kwa hiyo as you see tumefanya vizuri, si ndio? Okay. Any question? Kwa sasa haya ndio wanasema unapotaka kufaulu topic ianzie kwenye grassroots. Hapa sasa kuna swali waliuliza ambalo sikutaka nianze nalo, ni hili hapa. Ilikuwa la bodi na isi wakatoa pia. Usitaweza kusolve kwa sababu muda umeenda, lakini pili nimekupa vitu vya kutosha. So move and solve this one. These are the key issues to start with before going to another ground. So there are 3 methods of depreciation applicable either in public sector or in private sector. If you understand these methods, you win the game. So thank you for listening and see you tomorrow.